Magandang umaga. Oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOSTv, the channel that delivers science for the people. Kung noong nakaraan ay tinalakay natin ang tungkol sa patent, ngayon naman ay pag-uusapan natin ang trademark. Ano nga ba ang ibig sabihin ng trademark at ano ba ang kahalagahan nito? Malalaman natin muli ang mga kasagutan mula mismo sa Intellectual Property Office of the Philippines maya-maya lamang. Pero bago yan, alamin muna natin ang lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa dito sa aming weather update. Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo. Good morning din sa ating mga viewers ng DOSTv. Sa ngayon po ay wala tayong nakikita na low pressure area or bagyo base sa ating pinakahuling animation ng Himawari. At base rin sa ating huling analysis ay wala naman po tayong aasahan ng mga bagyo sa mga susunod pa na araw. Sa ngayon po may mga pag-ulan tayo dito lamang sa silangang bahagi ng Mindanao dulot ng tinatawag na easterlies o yung hangin na nagmumula sa Pacific Ocean. Habang sa natitirang bahagi po ng ating bansa ay generally good weather naman. Silipin muna natin na magiging taya ng panahon for the next 24 hours. Dahil nga po sa easterlies, asahan dito sa may Davao region ang maulap na kalangitan at makakaasa din po ng light to moderate rains and isolated thunderstorms na dulot ng easterlies. For Metro Manila and the rest of the country, asahan po ngayong araw ang generally magandang panahon, bahagyang maulap sa umaga at sa tanghali po medyo mainit pa rin at maalinsangan lalo na po dito sa may northern and central Luzon. Pagsapit ng hapon hanggang sa gabi ay posible na maging maulap at magkaroon din ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Silipin naman natin na magiging forecast heat index natin ngayong araw kung saan pinakamainit pa rin po sa Tuguegarao City, Cagayan with 40 degrees Celsius of forecast heat index. Samantala, tinataya namang 39 degrees Celsius ang aabutin ng ating mga kababayan dito sa Lawag City, sa Subic, Metro Manila at maging dito rin po sa Iloilo, Puerto Princesa and Legazpi, 38 degrees Celsius naman. 37 degrees Celsius sa Zamboanga City and Davao City, habang 35 degrees Celsius sa Cagayan de Oro, sa Tacloban 36 degrees Celsius at sa Metro Cebu naman ay 38 degrees Celsius. Silipin naman natin na magiging taya ng panahon sa susunod pa na 3 araw sa ilang key metros and city ng ating bansa. Dito po sa Metro Manila, asahan natin for the next 3 days ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at mayroon pa rin tayong asahan mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat-pagkulog na pagsapit ng hapon. Temperatura natin maaaring umakyat pa sa 35 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan at sa mga nagbabakasyon sa Baguio City, ay asahan din natin ang mga isolated rain showers or thunderstorms po pagsapit ng hapon hanggang gabi ngayon at bukas. Pero pagsapit po ng Thursday and Friday, posible po na maging maulap dahil sa tinatawag na frontal system at makakaasa din po ng light to moderate rains and isolated thunderstorms. Temperatura natin maaaring bumaba sa 17 degrees Celsius. Sa atong mga kaigsuonan din ha sa Metro Cebu, asahan din ngayon at sa mga susunod pa na araw ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, mainit pa rin sa tanghali at sa hapon hanggang gabi ay posible ang mga panandaliang buhos ng ulan. Temperatura natin maaaring umakyat sa 32 degrees Celsius. Panghuli sa ating mga kaigsuonan sa Metro Davao, asahan din sa susunod na 3 araw ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, mainit sa tanghali at sa dakong hapon hanggang gabi ay posible ang mga isolated rain showers or thunderstorms. Temperatura natin ay maaaring umakyat sa 33 degrees Celsius. Para naman po sa lagay ng ating karagatan, wala tayong gale warning. So ibig sabihin, banayad hanggang katamtaman ng taas ng ating mga alon at pwede po maglayag ang ating mga kababayan sa alinmang baybayin ng ating bansa. Si Haring Araw ay lulubog 6:17 ng gabi mamaya at muli itong sisikat bukas 5:28 naman ng umaga. At yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Ako po si Benison Estarea na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon. Happy Tuesday po!
And for exclusive content na dito nyo lang sa DOSTv makikita, here's our flood and water level advisory. Maraming salamat, Jel. Magandang umaga sa iyo at sa viewers ng DOSTv. Update po tayo dito sa mga minomanor nating major dam dito sa Luzon area as of 6 a.m. today. Una, yung Angat Dam, ang present elevation niya is 192.50. Galing siya sa 192.71 kahapon at meron siyang bahagyang pagbaba na halos 0.21 meters or 21 centimeters. At mababa na rin po siya ng halos 19.50 dun sa tinatawag naman nating normal high water level na 212 meters. Gayunman, mataas pa rin naman po siya ng halos 12.50 dun naman sa tinatawag nating operational level na 180. Asahan po natin sa mga susunod na araw, continuous pa rin po yung pagbaba nito nga pong level ng Angat Dam. Gayun din, para naman dito sa Roque Dam, ang present elevation niya is 239.81. Galing siya sa 241.51 kahapon at meron siyang malaking pagbaba na halos 1.70 meters. At asahan din natin sa mga sunod na araw, continuous pa rin yung pagbaba niya. Subalit, mataas naman po siya doon sa tinatawag nating normal high na halos 3.79 meters. At para naman sa Pantabangan Dam, ang present elevation niya is 190.41. Galing siya sa 190.40 kahapon at meron siyang bahagyang pagbaba na halos 0.01 meters or 10 centimeters. At asahan natin sa mga sunod na araw, continuous pa rin yung mga galaw niya or yung pagbaba niya. At ganyan din para naman dito sa Magat Dam, ang present elevation niya is 188.84. Galing siya sa 189.04 kahapon at meron siyang bahagyang pagbaba na halos 0.20 meters. At asahan din natin sa mga sunod na araw, continuous pa rin po yung pagbaba niya. Subalit mataas naman po siya ng halos 13.28. Doon po tinatawag nating rule curve na 175.56 meters. At para naman po, doon naman sa mga minomonitor nating major river basin dito din sa Luzon, like po yung Pampanga, Agno, Bicol, Cagayan, at ito nga pong Pasig, Marikina, wala naman po tayong ibinababa o yung pagbabantay o posibleng pagtaas ng mga tubig dito sa mga nabanggit na river basin. At para naman po doon sa mga minomonitor nating major general advisory, yung pong ini-issue natin by region, wala na rin po tayong nakababala o naka-warning. Subalit minomonitor po natin yung mga major river basin or yung principal river basin dito po sa provinces of Mindanao. Yan lamang muna, Jel, at mula pa dito sa flood forecasting and warning section ng Pag-asa. Ako si Elmer Karingal, nag-uulat. Hindi natin namamalayan, pero trademarks are all around us. We encounter them on a daily basis dahil trademark is another way of referring to brands. Kaya't napaka-importante ng usapin tungkol sa trademark because it affects customers' purchasing decisions and a brand's reputation and the market that it represents. At para bigyang linaw pa ang tungkol sa usapin ng trademark at ang kahalagahan nito sa ating society ngayon, makakausap po natin mismo ang Director ng Bureau of Trademarks Intellectual Property Office, Attorney Lenny B. Raz. Good morning, Attorney. Good morning, Jel. Magandang umaga sa inyong tagapanood at tagapakinig. Alright, bigyan mo kami ng brief background, ma'am, tungkol sa Bureau of Trademarks. Ang Bureau of Trademarks is isa sa mga 6 na bureaus, Intellectual Property Office. The function of the Bureau of Trademark is to search and examine applications for trademark registration. Ang trademark can be a word, Okay. a logo, a sign, or a symbol, or any combination of these to identify goods or services of an enterprise. Napakahalaga ng trademark because of its distinguishing character or distinguishing element. So, ibig sabihin, halimbawa ako, may negosyo ako, paano makakasapat? Ibig sabihin, ano yung kahalagahan ng trademark? Ang trademark will distinguish Okay. your products or service from the
the goods or service of other producers or enterprises. So it is very critical that you also protect your trademarks. No, it's unlike a business name, if I may Ayun. distinguish it, Yes, no, oo. from a business name. A business name identifies the business itself or the enterprise, Okay. whereas the trademark or mark identifies the products or service, and this leads you to the source of the products or service. So it can be, it is used interchangeably with brands, no? A trademark may also refer to the brand of the service. So we usually call it service mark. Okay. When it identifies a product, we call it a trademark, as contrasted with a service mark. Meron po tayong dapat malaman tungkol sa trademarks bago ang isang enterprise ay magparehistro ng kanyang marka. Hindi lahat ho ng ina-apply sa amin ay aming i-approve or i-allow, no? O i-rehistro yung marka. Kailangan alam niya kung ano ba yung mga marka na pwede niyang iparehistro. So there is this spectrum of distinctiveness. Kasi kagaya ng na-mention ko kanina, ang essential function of a trademark is to distinguish, Yes. no? Your product or service. So dapat meron siyang distinctive character. So kung common word siya used in the marketplace, hindi siya po pwede kasi kahit sino pwedeng gumamit nun. Ano-ano yung mga panuntunan nito? So there's this spectrum in evaluating the distinctiveness of a word, a logo, a sign, or a symbol. For example, you can have a fanciful mark. Anong ibig sabihin ng fanciful mark? Ito ay kadalasan ay walang meaning sa diksyonaryo. Yes, so no parang, dictionary meaning. Oo. At parang hindi mo kaagad ma-associate Yes. yung word na yon or yung symbol na yun dun sa produkto. And that makes you wonder, ano kaya? And this incites, interests. No? Ano kaya yun? So for example of a fanciful mark, you have Kodak. Okay. Oo. Nung una, hindi mo alam, ano kaya yung Kodak, no? But now we know that it's a mark for camera, for the films. No? And we have a lot more now. Brand name. Brand name, Yan. oo. Now, that's one category of fanciful mark, which is registrable kasi distinctive siya eh. Walang ibang gumagamit ng Kodak. It can also be an arbitrary mark. Ito naman ay merong meaning sa diksyonaryo. Halimbawa, Apple. No? Alam mo kung anong ibig sabihin Yes, alam ng na natin Apple. yun. But because it is arbitrary, this is used in a meaningless context. No, when you identify a product like Apple to a computer, no, alam mo na merong ang brand ng Pero Apple. yes. Oo. So meron ka ng fanciful mark kanina, meron ka ng arbitrary mark na alam. And then the third would be the suggestive mark. These marks usually would need a certain degree of imagination ng isang consumer. To a certain extent, it indicates the quality, the characteristics of a product. So on one end, you have fanciful, arbitrary, and then in between, you have suggestive mark. Example ng suggestive mark ay halimbawa, for suntan lotion, you have copper tone. It merely suggests that you'll get a copper tone. Yes. Complexion. So it's copper tone. So that can be registered. I mean, in fact, that was registered. And ang sunod doon, you have fanciful, arbitrary marks, suggestive marks. But of course, pagdating doon sa suggestive marks, kasi nagbo-border siya kung minsan sa descriptiveness eh. And we are very careful with the evaluation of descriptive marks kasi anybody can use the descriptive word to describe a product or service. So pagdating dun sa suggestive mark, kailang meron kang demonstration that you still need imagination to identify that particular mark to the product or service. Okay. So ganyan yung example ko kanina. Now, on the other end of the spectrum, you have generic marks and descriptive marks. Ito medyo mabigat yung laban nito, no? Pag nag-a-apply ka kasi we cannot register generic marks because it is open to the public. That can be used by anybody who deals with that particular production or business. So anong example ng mga generic marks?
hindi mo pwedeng gamitin yung marka na asukar when you are dealing with, you're selling sugar. Sugar, yes. Iniba mo lang yung ano you know. Tinagalog mo lang. Asukar. Asukar. So, hindi pwede yon. O di kaya suka. Regardless of the font, yes. no? You use suka when you're producing vinegar. So we don't register those kind of words or marks. No? So because anybody can use that, no? Suka, to describe the product. So that these are examples of generic marks. Yung descriptive marks naman are marks that usually describe the quality or character of the product. Halimbawa, sasabihin mong salted peanuts. Peanuts made, peanuts with salt, no, mixed with salt. O di kaya polvoron. Polvoron na. Alam mong, flour. And then milk. So these are descriptive marks, and we don't allow descriptive marks. Unless to a certain extent, you have developed a secondary meaning for that descriptive word. Anong ibig sabihin ng secondary meaning? Na-associate na sa iyo because of prolonged use, matagal mo nang ginagamit yan. So, na-associate na sa iyo. What is important is you are able to connect or link the product to the source. I mean the mark to the source of the product or So, ibig service. sabihin, mas tinatanggap nyo yung more specific. Oo. Ganon. And, actually, ang gamit naman dyan ay distinguishing element correct. dapat ay present. Na may distinctive character siya. Okay. Na pag minention ko yan, alam ko, alam mo, pag sinabi kong Chicken Joy, Alam na di natin. ba lagi? Alam natin. Oo, from fast food yan. Okay. So, pero sabihin, ang trademark ba, ma'am, will this suffice dun sa pangangalaga or yung mark ng bawat produkto or certain items? Ang marka is just but one of the competitive tools sa negosyo. No? Ibig sabihin, you have to sharpen your tools. So you have to develop, build the reputation of that brand. Okay. No? Of course, that is the first stepping stone siguro, mag-coin ka ng word o mag-develop ka ng marka. Pero kailangan alagaan mo yon. And you must be very vigilant in protecting that mark. Because if it gains popularity already, no, the others might copy or build on, ride on the goodwill you have established in the use of that brand. So it's very critical that you register it with the Intellectual Property Office. At yun ang talagang pangahawakan mo. At mainly, ano talagang magiging benefits natin kapag ka nakarehistro tayo, nakarehistro ang trademark na isang negosyo or Kapag produkto. nakarehistro ka na kasi, you can prevent others from using that mark. You can file a A case. Oo. You can file with the Intellectual Property Office or pwede rin sa korte. You can claim for damages, no, for the profits which you would have otherwise received kung hindi ginaya o binenta yung produkto or halimbawa passing off the product as your coming from your business. When in fact, hindi naman sa'yo nang galing pala, ginamit lang yung marka mo. So there are remedies available under the law. But what is important is you constantly monitor the flow of goods and services bearing your mark. Dahil pag sumikat na yan, marami rin gustong magbenta niyan, nagagamitin yung marka mo. So it is very critical that you have it registered with the Intellectual Property Office. Don't be content with just a business name, no? Kasi ang business name will simply prevent others also in a particular jurisdiction to use that business name kasi nakarehistro ka na eh. Whereas ang marka mo, habang nagbibiyahe yung produkto mo, ay dala-dala niya yung pangalan. So, Tatak yun especially now under Asian integration, there's free flow of goods and services. So, yung market penetration natin ay lumalawak. So, kumbaga, yung produkto mo ay nagsisell kusa, no? Paano? Through the brands. Yes. Because they now can associate that this comes from a very good company. Observing good manufacturing practice, no, producing quality products. It's importante yun that you sustain, you maintain the quality of your products. Pero halimbawa, ma'am, kasi syempre may ibang negosyo ngayon, ang ginagamit nilang brand name, mismo pangalan na nila. Di ba? Pero kadalasan, ano yung trademark nun, nakatapat nun? May mga ganun? The use of a name naman is not being discouraged, no?
In fact, Oo. Kasi there halimbawa, syempre, di ba, may are... mga ibang personalities pumapasok sa negosyo Ah. using their name as a brand. Di ba? Because that person is Is already a a brand, brand. yes. Oo. Like the case of Manny Pacquiao. Yeah. No, nobody can use the word Pacquiao unless authorized ni Manny Pacquiao. But there are businesses na kung minsan ang paggamit ng pangalan ay hindi rin advisable kasi Okay. napaka-common. Halimbawa, Nene Tocino. Ang daming nene. Ang daming gumagawa ng Tocino. So there should be catchphrase or a catchy word that will, make the customer remember saan ba nanggaling to, sino bang may gawa nito. At ito parating sasabihin ko pag bumibili ako sa sari-sari store or sa market. So dapat merong parating association dun sa source. Pero halimbawa, nagpapa-approve ako, ma'am, meron ba kayong list na kailangan, meron na nito, hindi mo pwedeng gamitin yan? We have a trademark database. We maintain a database. In fact, we recommend that any applicant conduct his own trademark search. Kasi madali naman ngayon because of the internet. Yes. We have a searchable online database. Pwede mong i-key in doon. You just go to the e-services of the IPO field, www.ipofil.gov.ph and go to the e-services. Meron doon na pwede kang, merong quick link din kami sa Trademarks Asian View, TM View. Pwede ka doon mag-search kung anong countries na sa ASEAN meron ito. Maliban sa Philippines. Or you can even go to the World Intellectual Property Office. Nagme-maintain yan ng global database. Galing. So anywhere in the world, ma-search mo, uy, may nagrehistro na dito sa bansang ito. Okay. Tapos, it's also a good strategy for you to also do the search kasi at least you can prevent yung illegal use of your mark. Baka mamaya meron nang nauna doon sa countries where there are many Filipinos. No? Yes, oo. So, Pero ano yung mga basic requirements, ma'am, para makapagparehistro? Kailangan ba dito ka nakaresidente sa Pilipinas? importanteng meron kang agent kung foreign, no? Okay. Pero kung Filipino ka, dito ka magparehistro siyempre kasi mas malapit sa iyo yun at mas madali para sa opisina at sa iyo na ma-process yung application mo. Although we are also a member of the Madrid Protocol, meaning you can also protect your mark in other jurisdictions which are party to that protocol. But it is important that you have a basic application here in the Philippines. Okay. You just visit our website and you can access our ETM file. Meron tayong online filing registration application system that's 24/7, no? So ETM file, you access that and then you encode the information that are required that may be required, and then you'll see there the payment gateways available. No? So we have BDO, BPI. So puro online ang registration? Online, but we also entertain paper applications because we have established IP satellite offices nationwide. They are stationed in DTI offices up north. We have IP satellite office in Baguio, Tuguegarao, and then we have in Legazpi and Angeles City, and we have in Tacloban, Cebu, Iloilo. We have one in Davao, General Santos, and Cagayan de Oro. They can be found at DTI offices, and they'll be able to assist you in filling out your application. Ano po yung mga documents na kailangan i-provide? You just fill out the form, Okay. no, and then the mark, no, reproduction of your mark. Kung online naman siya, dapat nasa JPEG format siya, 8 centimeters by 8 centimeters, and then i-upload mo lang siya, no. Kung medyo nahirapan ka naman, just visit those IP satellite offices and they'll help you out, no. Kasi kailangan i-describe mo rin yung kung anong classification, anong products and services ang paggagamitan mo ng marka na yon. And then kung color mark ba siya, kung aside from the word mark, meron pa bang figurative element yan or logo. Ayun, kanina na-discuss na rin natin, let's say, para masiguro natin na safe ang ating mga marks, nandun na rin, through online, ma-access na natin, di ba? Sa kabuuan, ma'am, ano yung mga latest program naman sa Bureau of Trademarks na baka may upcoming Yes. event? We have been visiting
different offices and both public and private offices dealing with or working with the MSMEs. No, and we have been conducting basic orientation seminars and one-on-one consultation. And recently we launched Wanna Make a Mark, which is actually being implemented in tandem with the Department of Trade and Industry, where MSMEs may file trademark applications free of filing fee. For now. Yun, sabi And ko that's talaga good. free. Ang ganda yun, For ah. now. For now. Okay. Because we'd like to encourage our Yes. MSMEs to take advantage of the TM system. Yes, oo. Kasi we need to utilize intellectual property. Totoo yan, ma'am. Kasi sabi ko nga, may ibang mga negosyante na hindi na alam, Hindi may nila alam ganitong yun. serbisyo pinagkakaloob ang gobyerno, di ba? Ayan, And even pagkakataon natin. for some accountants, no. They don't know kasi dati yung generation ko, dati yung aming category lang sa financial statements ay goodwill. Wala na, nandun na lahat yung reputation. But this time kasi more are aware, becoming more aware that pwede pa pala nating lagyan ng valuation yung patents, trademarks, copyright, dun sa balance sheet. So, And when- ihimay-himay natin, i-categorize Oo. natin. But of course, kailangan mo ring bigyan ng effort, meron kang initiative to build the value of the Yes. brand. So kung wala namang nakakarinig sa marka mo, baka hindi siya gaanong Bumenta. so you have to build para tumaas din yung value ng brand mo. So you can just imagine, no, pag nung binenta yung mga inasal, di ba? So may value yung kanyang intellectual property doon. So dapat our MSME should be taught to effectively use the IP system in building their competitiveness. Tama. Kasi hindi lang yung raw materials plus labor and then you add a little profit there percentage, Yes. no. Hindi 'yon. Ngayon, kailangan mo nang idagdag doon yung patents mo, yung Correct. halaga ng trademarks mo. May iba kasi negosyante, nakapag-produce lang, okay na may pumapasok na income. Oo. That's Many it. are not aware. Oo. Oo. At saka yung iba naman, in choosing a brand, mabalik lang ako doon Oo. sa mga marka na pwede i-register. Siguro naman we are aware that the world is getting smaller. We go globally competitive na, no? So, iwas-iwasan natin paggamit ng mga mahal nating pangalan. Inday, Bibingka, Nene, mag-isip na tayo ng marka na pwedeng ibenta sa ASEAN, pwedeng makarating sa, alam mo Sa yun? ibang bansa. Sa ibang Oo. bansa, oo, yung mga saleable marks. You can learn a lot if you visit our website, no? Kasi try do a trademark search using the Asian TM View and then the global database of the World Intellectual Property Office. Pwede, ma'am, na ang mismong brand name mo, yun din ang trademark mo. Pwede yan. Pwede yan. Pwede yan. Pero usually ang brand name kasi usually refers to the enterprise Yes. trade name or brand name. Like halimbawa ang Jollibee Foods Corporation, that's a trade name. Trade But when name you say yun. just Jollibee, that's a service mark, Jollibee. Okay. Service mark. When you say Chicken Joy, that's a product of Jollibee. Yes. So may mga ganon. So Pero you can- trademark din ng Chicken Joy. You can, so you can register the Jollibee Corporation, you can register the Jollibee, and then you can register the Chicken Joy separately. Kasi pag sinabi mong tosino, Oo. parang may Kenny agad na sa isip mo. Di ba parang ganon? Libre may Oo. plugging Ayan, data. Okay. So yung mga ganon, and we are very grateful to DOST for giving this opportunity, no, to promote intellectual property. So as we go global, dapat we keep abreast, no, with strategies also being employed by others to be more competitive in the global arena. Ayun. Ang ganda ng topic natin, ma'am. Medyo kulang lang tayo sa oras, pero sana, Sana. sa mga susunod na pagkakataon, kapag meron pa po tayong mga information na dapat maipahatid pa natin sa ating mga kababayan, even sa ibang bansa. Siyempre, marami tayong OFW, ma'am, na gusto rin magnegosyo, na hindi rin nila kayang panghawakan yung negosyo nila, na sana makatulong pa rin tayo, di ba, ma'am? Any final words na lang po sa ating mga taga-subaybay? Just visit IPO ipofil.gov.ph and go to trademark search or ETM file, and you'll be guided on how to proceed with your trademark application. Ayun. Thank you very much. Thank you, ma'am. And then, yung upcoming event nyo, kailan po ito, ma'am? Yung sinasabi nyo na training ba to? Parati ho Parati yan. yun, Just okay. visit the IP satellite offices
stationed in DTI. Ayun. Thank you so much. Thank you, Jel. Thank you. Maraming salamat po. Ayun mga kaibigan, nakasama po natin, Attorney Lenny. Thank you so much for enlightening us about this rarely discussed yet timely topic. Napakahalaga po pala na talagang ang trademark, lalo na sa ating mga negosyante, dahil makakatulong ito ng malaki sa pagpapalawak pa at pagprotekta ng kanilang mga pinaghirapang products and services. At sana nga maging hudyat din ito para sa iba pang mga negosyante, nagnenegosyo, public man o private na sumangguni sa Bureau of Trademarks para iparegister na ang kanilang company or products for them to be properly protected and recognized. The Bureau of Trademarks plays a very important role in protecting consumers' rights and promoting global economic growth and competitiveness. Bawat negosyo ay may karapatan na umunlad dahil produkto ito ng sipag at tiyaga, kaya't nararapat lang din na protektahan ang kanilang mga karapatan at property rights. Kaya huwag baliwalain ang magkaroon ng sariling brand and identity for one's business to stand out in competitive world of business and economics. And that's it for today. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOSTv, the channel that delivers science for the people.